Hey guys, ஒரு சின்ன அப்டேட். ஓகே, நான் வந்து இன்னொரு செப்பரேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஜாப் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அரௌண்ட் ஜாப், ரைட்டா? இந்த சேனல் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொத்தமாகவே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பட் அந்த சேனல் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஜாப்னா என்ன, எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்றது, நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ஒரு டிரான்சிஷன் நடத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும், எங்க என்ன ஏது, இதெல்லாம் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சேனலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். த மெயின் ரீசன் being that is நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ சி இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ, அண்ட் ரெண்டு பேரையும் ஒரே சேனல்ல கேட்டர் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் வே. அதனால ஓகே, ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐகார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இது இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ செக் இட் அவுட், அண்ட் இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் டூ like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, so hey guys, நேற்று வந்து ஜொமேட்டோட டேட்டா செட்டில் எப்படி நம்ம வந்து ஜேசான்லேருந்து சிஎஸ்வி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் த கேஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஏபிஐலேருந்து ஜேசான் வரும். யூ வில் ஹேவ் டு கன்வெர்ட் தட் இன்டு டேட்டா ஃப்ரேம், merge it and do it. ஸோ டேட்டா ஃப்ரேம் mergingலாம் எப்படின்றது தெரியும், ரைட்டா? So pandas or data sets, we have seen that elaborately. Okay, அதை எடுத்து அப்படியே அந்த டேட்டா ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ நேற்று வந்து நம்ம பசங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தே ஹாவ் டன் தட். திஸ் ஒன் இஸ் merged and this one is combined. சேம் ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது. த சேம் டேட்டா செட் ஃபோல்டருக்குள்ள வந்தீங்கன்னா there will be two CSVs, merged file and combined CSV, right? So screen visible. Merge file also there, and okay. So now just we are going to take a look at the merged file sheet. Okay. So I think this is a really big data set. Itna AL. Okay, let us import this. So yeah. Okay. இது இருக்குது, pandas இருக்குது. Let's forget about these things. Okay, I think I have already uploaded. Let us upload that data file into this. Okay. So connecting to the runtime. Okay, so நமக்கு தேவையான டேட்டா வந்துச்சு. ஸோ இப்போ சே df equal to pd dot read csv. read csvல வந்து merged file rename. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா it's showing 38 columns and 29,753 rows. சரியா? ஸோ இவ்வளோ பெரிய டேட்டா செட்டில் நம்ம வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம். பட் when it came to this one, இதோட CSV ஃபைல் எவ்வளோ வந்தது? nota.csvல I should download and import that as well. Let us go ahead and take a look how we have complicated the data அப்படின்றது தெரிஞ்சிட்டோம். ஓகே, downloads sumato.csv. Sir, even in this merged file, earlier முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சில காலம்ஸ் கீழே இன்னும் அந்த நெஸ்டட் லூப் மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கு சார். அப்படியே தான் இருக்கா? சார், அது ஒவ்வொரு காலம் நான் நோட் பண்ணியிருந்தேன். You should expand. See, it's all about how much of data you want to take out of it. அது எப்படி என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ zomato.csv.
Okay, there's some Unicode error. இது என்ன இது போட்டிருக்காங்க? சரி, இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பேசிக்காக UTF-8 அந்த மாதிரி என்கோடிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுடைய டேட்டாவை, ரைட்டா? ஸோ நான் வந்து CSV ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இஷ்யூ வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் என்கோடிங் வந்து pandas encoding அடிச்சிங்கன்னா ரீட் CSVல should be an encoding. ஓகே, என்கோடிங் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து நன்னு இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ இதில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். டிஃபால்ட் வந்து UTF-8. ஸோ இப்போ இது என்ன சொல்லுது, UTF-8 வந்து cannot டீகோட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லுது. வேறு என்கோடிங்ஸ் என்ன இருக்குது? லிஸ்ட் ஆஃப் பைத்தான் என்கோடிங்ஸ். See, this is how you are supposed to know. ஓகே, பாருங்க, இது எல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் என்கோடிங்ஸ் தான். ஓகே, ஓகே, ஐ திங்க் இதுக்கு கரெக்டாக வர்றது Latin 1. Let's give this one a try. See, இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, பை டிஃபால்ட் அப்படியே தெரியுமான்னு கேட்டாலும் தெரியாது. இதுக்கு முன்னாடியே நான் இந்த டேட்டா செட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ நோ, ரைட்டா? ஸோ பட் ஐ ஷோ யூ என்ன மாதிரி இது வரும் அப்படிங்கிறது, ரைட்? இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, தீஸ் ஆர் லைக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். எந்த காலம் ஒர்க் ஆகுது, எது ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து 21 காலம்ஸ் இருக்குது, 9551 ரோஸ் இருக்குது. நாம் எடுத்து வந்ததில் எவ்வளோ இருக்குது, 38 காலம்ஸ் அண்ட் 2937 ஆட் ரோஸ் இருக்குது, ரைட்டா? Let us work with our data sets. Okay, obviously the columns are going to be different from what we have with the actual okay, இதெல்லாம் வந்து சும்மா பேஸாக இருக்குது. Let us go and explore the actual raw data. Okay, df1 equal to df dot copy. It's always the best practice to have this data set copy, ரைட்டா? இல்லைன்னா என்ன ஆகும், உங்கள் ஒரிஜினல் டேட்டா செட்டை மறுபடி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சரி, இப்போ நமக்கு வந்து டேட்டா வந்துடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங் இதில் என்னென்ன காலம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். அண்ட் இந்த செட்டில் உங்களுக்கு டேட்டா அனாலிசிஸுக்கு எதெல்லாம் தேவை, எதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்றத பார்த்து யூ ஹேவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டேட்டா செட். ஓகே, சில இதெல்லாம் பார்த்த உடனே தெரியும் அனாலிசிஸ்க்கு வேலைக்கு ஆகாதுன்னு. எந்த மாதிரி இதெல்லாம் அது வாட் ஆர் தோஸ் காலம்ஸ்? ஃபோட்டோ URL தேவையில்லை சார். இந்த URLஸ்லாம் தேவையில்லை. இந்த API கீ தேவையில்லை. நேம் இருக்கட்டும், கொஸ்டின் இருக்கட்டும், டெலிவரிங் டீப்லிங் தேவையில்லை. மெனு இருக்கட்டும். ஸோ ஐ திங்க் வாட் இஸ் தட் மெனு URL? அது லிங்க் மாதிரி தான் சார். மெனு URL லிங்க் மெனுவாகவே இருந்ததில்ல, த குசைன்ஸ். ஓகே, மெனு URL அது மறுபடியும் நம்ம வந்து போய் டேட்டா எடுத்துட்டு வரணும். வெப் ஸ்க்ரைப்பிங், தட் இஸ் நாட் கோன் ஹேப்பன். ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபார் 2 இட் இஸ் ஃபைன். புக் URL தேவையில்லை. ஸ்விட்ச் டு ஆர்டர் மெனு, வாட் இஸ் தேர் இன் ஸ்விட்ச் டு ஆர்டர் மெனு? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்தே பார்த்துடலாம். எதுக்கு அங்கே போய் சண்டை போட்டுட்டு மோஸ்ட். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டெல் யூ. நீங்கள் வந்து எடுத்த உடனே ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகாமல் டேட்டா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஃபியூ மினிட்ஸ், spend a few minutes on your data. We don't need this. Okay, we don't need this.
I'm just hiding, I'm not deleting. So anyone else wants, they can just look at it. இந்த டிபி URL தேவையில்லை, மெனு URL தேவையில்லை. இப்படி நீங்கள் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஆஃபர்ஸ் தான் நீ சொன்னீங்க, ஆஃபர்ஸ் வந்து இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டிக்ஷனரியாக இருக்குன்னு. சார் ஆஃபர்ஸும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது சார். இப்போ இன்னொன்று வரும் சார். சரி, இது வந்து நம்ம வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் த ஆக்சுவல் ஆஃபர்ஸ். ஓகே, சரி. இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒன்றால் இதில் வந்து என்ன இன்ஃபர் பண்ண முடியும் சொல்லு? டிஸ்கவுண்ட் ஏதாவது கொடுத்ததுக்கு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கா இல்லையா? we can just simply convert this offers into a boolean value. புரியுதா உனக்கு? you can go in, you can go get all those details. ஆஃபர் என்ன வேல்யூ போயிட்டு இருக்கு, என்ன இன்செக்ட் எடுக்கலாம். இல்லை உனக்கு அவ்வளோலாம் தேவையில்லை அப்படின்னா சிம்பிளி பாரு, ஆஃபர் போயிட்டா இருக்குல்ல, எம்டி லிஸ்ட்டாக இருந்தால் ஆஃபர் போகல, இல்லை வேல்யூ வந்து ஆஃபர் போகுது, கன்வெர்ட் தட் இன்டு boolean value. ஆஃபர் ஆன் கோயிங்கா இல்லையா அப்படின்றத. ஓகே, இதுதான். see, this is how you என்ன சொல்றது, ஸோ எடுத்த உடனே நீ டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்ன உடனே அங்கே போய் நீ வந்து கோட் அடிக்கணும் அப்படின்ற மேண்டேட்டரி கிடையாது. ரைட்டா? யூ கேன் டூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நம்ம வந்து பைத்தான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வருஷமா. ஓகே, இந்த மாதிரி உங்களால் யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் இதை டேட்டா சயின்ஸில் போய் நீ பைத்தானில் கோட் அடிக்கிறது முன்னாடி யூ ஹேவ் டு நோ, ஓகே புக்கிங் இருக்கா இல்லையா, ஃபீச்சர் இமேஜ் தேவையில்லை, ஹைட் இட். ஓகே, ஈவென்ட்ஸ் if you want you can go ahead and convert this. Okay, currency type in the id is not not going to make any sense. Hide it. Thumbnail not going to make any sense. Hide it. Events URL no. User rating yes. User rating color. Okay, so yeah, so இது என்னன்னா நம்ம ஹீட் மேப் போடுற மாதிரி எந்த அளவுக்கு இருக்குது, 1.1 4.3னா அதுக்கு ஒரு கலர் இருக்கும், 4.5னா. ஸோ குட் வெரி குட்ன்றது ஒரு ஹை லெவல் பக்கெட்டிங். உனக்கு கிரானுலர் பக்கெட்டிங் வேணுமா, இந்த அளவுக்கு உன்னோட ரேட்டிங் அக்ரிகேஷன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டிங் கலர். ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் பார்க்கலாம் எதெல்லாம் உனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் நீடட். இல்லை இருக்கட்டும், ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி we'll just check if it is duplicate. Okay, நாம பண்ற அனாலிசிஸ்க்கு latitude longitude தேவையில்லை. Okay, we are not going to do that. location இருக்கட்டும், லொகேஷன் இருக்கும். லொகேஷன் வந்து எந்த சிட்டி அப்படின்றது இருக்கும், எந்த கண்ட்ரின்றது இருக்கும், வில்லேஜ் என்னன்றது இருக்கு, சிட்டி ஐடி, ஜிப் கோடு, லொகேஷன், latitude longitude, ஆர்டர், டீப் லிங்க்ஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெயின் ரொம்ப it won't give you much sense. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை காலம் இருக்குது? we were able to eliminate a lot of these information. சம் கொடுக்குது. எத்தனை காலம் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 20 columns is what you have. We didn't need to get into your pandas or do all those things to refine your data. A lot of these analysis can be done here. Okay, if you are smart enough, you should be be able to understand. So, for example, now tell me what is the relationship between these two? User rating and user rating aggregation. It is a code sir. அதோட வேல்யூ வந்து இந்த வேல்யூக்கு ஒரு கோட் அவ்வளவுதான். இப்போ நீங்க 4.3 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சோ இது தேவையில்ல, ரேட்டிங் தான் போதும். 4.3 நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எஸ் சார் 4.5 க்கு சேம் கலர் தான் கொடுத்திருக்கோம். 4.3 அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க, எத்தனை 4.3 இருந்தாலும் ஒரே கலர் தான் வரும். ரைட்? இப்போ சொல்லுங்க, உங்களுக்கு இந்த கலரும் ரேட்டிங்கும் வேணுமா, ரேட்டிங் மட்டும் போதுமா? ரேட்டிங் மட்டும் போதும்.
See, that's the insight you have to understand. பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே இது இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா. சிமிலர்லி நியூ டெல்லி லொகேஷன் வாட் இஸ் ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி, see இந்த மாதிரி வந்து you can do a lot of these things without even getting into your actual the coding, but EDA நாலே coding தான் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணதுனால let us go ahead and start doing the codes. இல்லை பஸ் இதெல்லாம் see how many of you actually do this? டேட்டா செட் கொடுத்த உடனே ஓகே டேட்டாவை எடுத்து உட்காந்து ஆக்சுவலி இதெல்லாம் these are the inferences you have to write. ஓகே, இந்த இடத்துல நாம் ஒரு டெசிஷன் எடுத்தோம்ல, இந்த கேட்டகரி டேட்டாவை மாற்ற போகிறேன், பூலியன் டேட்டா, பூலியன் இஸ் செகண்ட் வாட் கேட்டகரிக்கல் டேட்டா. Why? These are inferences you have to write. Okay, reporting is not just about generating the charts, it's about writing or how to say placing your thoughts over there. I'll show you how. Okay, df.columns இருக்கு ரைட். இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அபவுட் திஸ் டேட்டா. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, df.info ஸோ df1 ரைட், df1.info. இப்போ இது என்ன பண்ணுவோம், உங்கள்கிட்ட கூட அத்தனை காலம்க்கும் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கும். It's a good thing you have already taken out all the null values. Yeah, okay, you yes, see இந்த இடத்துலலாம் இதெல்லாம் null value இருக்கு. There are null values சில இடத்துலலாம். Majority of the things உங்களுக்கு null value இல்லை. And this is why you have to understand whether you need these features or not. Booking URL null value இருக்குன்னு போட்டு எனக்கு என்ன doesn't make much sense for me. Featured image null value இருக்கு. Zomato events null value இருக்கு. You can't just drop them. புரியுதா உங்களுக்கு? Zomato events எனக்கு null value இருக்கு, 1835 rows வந்து null value வருது. See, events இருக்கு. What does that mean? மற்ற இடத்துல event இல்லை. I can create something sensible out of it. Right? This is why you have to write your observation. It is not just you generate this. Okay, let us start describing our data set, shall we? Yes, sir. Say okay. First one has online delivery. Okay, is not having any null values. Okay, so let us start writing our inference. It's going to be text. This is the Zomato data set. Which we have combined from the JSON files which have these JSON files were having the details. அவ்வளோதான், நம்மள்கிட்ட கேட்போம் கிராப் பண்ணா. Where did this guy go? So again we have paid version. Oh, got it. எதுக்கு தேவைன்னா வச்சுக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, இவன்ட்ட கேட்போமா? அழகா எல்லாத்துக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்போம் சார். ஆ நம்ம காலம் நேம்ஸ் கொடுத்தா அது ஒன்றுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனாக நீட்டாக கரெக்டாக கொடுப்போம். How will this take? See again, இதுதான் நான் சொல்றது. This guy is not going to take away your job. He is going to make you faster. As long as you know how to handle that guy. Right? I'm just going to write the story. This JSON files are having details of the response which are
which are obtained by making the API calls to server. See, English, I'm not bothered about the correct English. கரெக்ட் பண்ணுறது அதோட வேலை, அது பார்த்துக்கும். நான் என் மைண்டில் என்ன தோணுதோ அதை ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் ஆஸ் டீட்டெயில்ட் அஸ் பாசிபிள், ரைட்டா? ஸோ அப்டைன்ட் API கால்ஸ் டு சர்வர்லேருந்து அந்த API கால்ஸ் எடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? The total number of records is 2000. Total number of records is 2073 and 38 columns, of which we observe இதில் பாருங்க. ஸோ டேட்டா டைப் என்னெல்லாம் டைப் இருக்கு? You can see there are three types of data types: integer data type, float data type, and object data type. What does an object data type mean? String தானே சார்? It's not always string. It's a string, categorical data. Yeah. Categorical data or string, not qualitative section ஃபுல்லாகவே ஆப்ஜெக்டில் தான் இருக்கும். ஓகே ரைட்டா? which அப்போ எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்? 38ல் 2 4 கீழே கவுண்டர் 23. See? 23. Fine, cat observe பண்ணுவாங்க. So no, these are the influences. Even I did not observe that. So of which this is how you have to write your influence. Of which 23 are categorical. Which you observe 23 are of qualitative and rest of quantitative. Okay. Quantitative and quantitative nature. வேறு என்ன இதுலேருந்து வேறு என்ன எழுத போகிறோம்? இதில் எதெல்லாம் வேணும்னா நீ எதெல்லாம் ட்ராப் பண்ண போகிறீங்கன்றது எழுதலாம். Booking URL, a few of these features are having missing values. Okay, Zomato events வந்து we are going to convert that into boolean. Offers போய்ட்டு வந்தது எங்கே போச்சு? Zomato offers. See, offerஸில் வந்து null value இல்லை, பிகாஸ் எல்லாமே empty லிஸ்ட்டாக இருக்குது. Okay, so you have to say upon further investigation, offers in the offers value, we may find out that we can convert that into boolean by tagging the empty list as zeros or false and the ones with the values as true. Upon further investigation, we understand that the order column is having a list of values which we will be converting to boolean if the list is empty, the false or yes, it will be marked as true. This 0 and 1 கொடுத்துக்கலாமா for easy? Yes. Okay. Same action will be done for இதுக்கு ஒன்று இருந்தது, இன்னொன்று இருந்தது ஆஃபர்ஸுக்கும் events Zomato events 16. Yeah, events. Same will be done for events. ஆர்டர்னு போட்டுருக்கோம் சார். ஆஃபீஸ் நீங்கள் yes. see
இதுதான் இப்படி தான் இடிஏ போகும். இட்ஸ் ரியலி போரிங், ரைட்டா? எல்லாரும் உங்களுக்கு வந்து ஃபேன்ஸே வின்னர் படத்தெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அண்ட் further examining, you also understand that the text color and the text color, rating color and the aggregate rating are tightly correlated, right? இங்கே என்ன இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இங்கே இருக்கும். Same column, yeah. சேமாக இருக்கும் கேட்டா. You have to understand. ஜிபிடி கிட்ட எல்லாம் ஹெட்டிங் கொடுக்கணுமா சார்? ஹெட்டிங் நேம்ஸ் கொடுக்கணுமா ஜிபிடியில்? ரேட்டிங் நேம்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை சார், ஹெட்டிங் அந்த காலம் நேம்ஸ். காலம் நேம்ஸ் சொல்றேன். என்ன கொடுக்கலாம்? தம்ப்னா என்ன ஆக்சுவலா? தம்ப்நெயில். ஓ தி இமேஜோட சின்ன அந்த இமேஜோட URL இருக்கும் அதில். ஓகே 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 அப்லோட். சரி, ஓகே, இது இப்போதைக்கு இருக்கட்டும். நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, என்டர் அடிச்சிட்டேன்னா ஷிஃப்ட் என்டர் அடிக்கணும். அட இரு, அவசரப்படாது. எழுதி முடிச்சிச்சு. இல்லை ஐ ஸ்டாப் இட். எனக்கு என்ன வேணும்? சரியா? ஓகே. We also notice the columns. Columns. User aggregate rating and rating color. And rating color are having exact behavior, and hence we will be சரி, ஓகே. பாக்கி உள்ளதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா அது பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நான் ஐம் கோயிங் டு சே restructure the above paragraph as a message to be included in my report, which I am preparing. ஓகே. ஆக்சுவலி ஜிபிடிட்ட வந்து நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹவ் கிவன் த கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ ஹியர் என்னாச்சு யோசிக்குது. ஓகே. இல்லை, ஸோ நோ, ஆக்சுவலி தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஹியர். ஸோ யூ சி இட் யூசஸ் அட்வான்ஸ்ட் ரீசனிங். Your GPT-4 won't think. This guy takes some time, thinks, and then produces the answer. You see, it gives you advanced reasoning. It gives you faster reasoning. Okay, because this has limited or it is mini version, but it uses advanced reasoning. That is the core concept. It couldn't give you the answer just like that. It will take some 30-45 seconds over here. You can see. I'll show you that. Let it complete the thinking. See, the AI is going in a very different direction. Where GPT-3 started as just a text prediction model, right? Now it is having the option or capability to think. Okay, what happened? Okay, let us see if it works. இந்த நம்ம எழுதுனதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So you see, the Zomato was compiled by JSON containing response details obtained by API to the API calls to the server. Data is consisted of 38 columns, 23 qualitative variables and rest of quantitative.
Upon further investigation, we can order contains list values, order columns contain list values. We can convert that into Boolean format. The list empty, it will be set as false. So same can be applied for some other events. So you see, I don't have to focus on the English in which I am typing. Grammar mistakes, I don't have to think about it. Those things are taken care by this guy. Okay, so that is the capability. Yeah, this model doesn't support. நேத்தலாம் support பண்ணா so it actually takes some time to think, and you should tell it give the prompt here. So you see, this is a prompt. I'm saying, hey, this is what I'm planning, why don't you just help me out அப்படின்னு சொல்லும்போது you see how it is taken. It was taught for 29 seconds before giving me an answer. Okay, this is GPT. See what are the actions that has happened. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது பைப்லைன் பில்ட் பண்ணுறது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இடிஏ ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன், ஸ்ட்ரீம்லைன் டேட்டா ஃபைனான்ஸ் செக்டருக்கான இடிஏ ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இதை வந்து நான் வந்து ஃப்ளாஸ்க் இதை வச்சு பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ரியல் டைம் பைப்லைன் பில்ட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஸ்க் ஆப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சிருக்கு. அப்புறம் ஏபிஐஸ் இதெல்லாம் அவைலபிள் இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கு. ப்ரைஸிங் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக பீசிங் இட் டுகெதர் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு டேட்டா சோர்ஸஸ் நான் எங்கே இருந்தால் எடுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அண்ட் எல்லாத்தையும் அதுவே எவால்வேட் பண்ணுறது ஓகே தானான்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்கரேஜ் இருக்கா, ஃப்ளாஸ்க்கை நான் எப்படி பண்ணணும், எப்படி நான் வந்து இந்த சர்வீஸுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், ரியல் டைம் அப்டேட்ஸு, இன்டகிரேஷன் விசுவலேஷன், இதெல்லாம் அது யோசித்து முடிச்சுட்டு தான் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு, இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. சரி, இந்த மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் உனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட், ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஒரு பேஸான பிளேயர்ஸ் பிளே போட்டிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப் நவ் வி நோ வாட் தீஸ் ஆர். ஓகே, அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ டேட்டா ஃப்ரேம் விச் இஸ் convenient for us. Okay, and அது வந்து நம்ம இட்ஸ் நாட் தட் யூ கேன் டைரக்ட்லி ட்ராப் இட் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. அன்லெஸ் அண்டில் யூ ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட், டோன்ட் டூ இட். ரைட்டாக, இந்த ஃபோட்டோ யூஆர்எல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே இது எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும், வி ஒன்ட் நோ. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இன்னும் நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிஸ்கிரைப்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இது பண்ணுவோம். இந்த டிஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நியூமரிக்கல், உங்கள் டேட்டா செட்டில் கூடிய நியூமரிக்கல் டேட்டா எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். யூ கேன் சி இட் இஸ் ஒன்லி த நியூமரிக்கல் டேட்டா. பட் அதுக்கு தெரியாது இது வந்து ஐடியா, இது வந்து யூஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா, பின்கோடு லொக்கேஷன் லேட்டியூட் லாங்கிடியூடுக்குலாம் அது வந்து கவுண்ட் மீன்லாம் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது. பேசிக்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அவுட்லேயர்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே போடணும். ஓகே, நான் இதெல்லாம் ஹவு டு சே, தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பேசிக்காக நம்ம அந்த சிஎஸ்வி ஃபைல் எக்ஸலில் போயிட்டு நம்ம பார்த்தோம் தெரியுமா, இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் வேண்டாம், இது இப்படி ஒர்க் ஆகும், இப்படி ஒர்க் ஆகாது. எக்ஸலில் வந்து எக்ஸல்லே நீங்கள் அவுட்லேயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், யூ கேன் செட் த ரேஞ்ச், டூ இட் ஆல். ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ரைட், இப்போ எக்ஸலில் போய்ட்டு இதேல போய்ட்டு ஐ கேன் சிம்பிளி சே எனக்கு வந்து இதில் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இருக்கான்றதை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் நீங்கள் பாருங்கள், இந்த மாதிரி லிஸ்ட் இருக்குது, இதில் என்னால் ஈஸியாக மிஸ்ஸிங் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ரிமூவ் ஃபில்டர், கிரியேட் ஃபில்டர், அண்ட் ஐ கேன் சே பிளாங்க்ஸை மட்டும் தூக்கி விட்டுரு, செலக்ட் ஆல் அண்ட் அல் சே பிளாங்க்ஸை மட்டும் எடுத்து விட்டுரு. ஓகே அப்படின்னா இதில் என்னால் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனால தான் we are going for Python. சரியா, Python வந்து இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் where you can go ahead and do these process which still we can do. It's not like we cannot do. Still we can do, but என்ன சொல்கிறது,
consumes a lot of our time. நான் வந்து நல்வழி கண்டுபிடிக்கிறதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை விட இப்போ ஒவ்வொரு காலமாக போய் நான் நல்வழி கண்டுபிடிக்கணும், ரைட், விச் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் மீ. ஸோ df1 டாட் is null டாட் sum. ஓகே, இது பாருங்க எந்தெந்த காலமில் எவ்வளோ நல்வழி இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெளிவாக வந்துடும். ஓகே, சிம்பிள், ரைட்டா. இதில் வந்து we can clearly understand, okay, booking URL maximum null value இருக்கு, which means there's no point in using any of these methods to fill it, right? Missing value maximum null, அந்த காலமே நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடலாம். featured image அந்த காலத்தையே நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடலாம். It's no point, these are not going to have any impact. But Zomato events, it's having maximum null values. Can you just drop it? Zomato events is having maximum null values. No sir. No. அந்த ஈவென்ட் இருக்கும்போது என்ன ப்ராஃபிட் வந்தது, ஈவென்ட் இல்லாம? No, you can yeah, we can simply get a concise understanding, say okay, event இருந்தா 0 இல்லனா 1, sorry இல்லனா 0 இருந்தா 1. அந்த concise option எடுங்க. thumbnail தேவையே இல்லை, நீங்க you can say these are the columns which are just images, we don't need them, we can just remove it. இப்படி தான் நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எழுதணும். லொக்கேஷன் ஜிப் கோட், ஓகே, டசன்ட் மேக் சென்ஸ், காலம்லாம் தூக்கி விட்டுருங்க. ஆர்டர் டீப் லிங்க், ஆர்டர் யூஆர்எல், நோ நீட். பட் உங்களுக்கு தேவையான மேண்டேட்டரி வேல்யூஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து எதுலேயுமே நல் வேல்யூ இல்லை. ஆன்லைன் டெலிவரிஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நல் வேல்யூ இல்லை. அண்ட் ஸ்டில் யூ கேன் ஃபர்தர் சே ஓகே, இந்த காலம்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன் தேவையில்லைன்ற நீங்கள் சொல்லணும். ஒவ்வொரு இதுக்கும் உங்கள் இடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் அப்சர்வேஷன். இந்த நம்ம எழுதிக்கொள்ள அப்சர்வேஷன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நீங்கள் யூ மே திங்க் நான் சார்ட் போடுறேன்லன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் சார்ட்லேயும் யூ ஹேவ் டு ரைட் த அப்சர்வேஷன்ஸ். I'll show you how. Okay. So இப்போ வந்து let us create df2 equal to df1 உடைய நமக்கு தேவையான காலம்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். சரியா? df1 காலம்ஸ் எங்கே இருக்கு? இதானே? You know how to slice the data frames, right? இந்த மாதிரி நம்ம காலம்ஸ் நேம் மட்டும் கொடுத்தாலே, காலம் நேம் மட்டும் கொடுத்தாலே என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வச்சிட்டு மத்ததெல்லாம் ஆமா. ஸோ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நாம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான், தேவையில்லை. நான் ஐம் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் இட். API key again தேவையில்லை. So this API key thing, that is a real blunder that has been done over here. Okay, I hope that is being removed. But when you make a API call and it is giving you the API key as well, then that's but all image URL la correct work sir, right? Sorry, image menu and URL la correct work. URLs working is fine. Okay. Right, URL is a publicly available information. Okay, sir. அது வந்து நீங்க, but API key is not something public. Okay. Right, URLs, images, இதெல்லாம் publicly available information which is not compromising unless until that is like proprietary information which these cases are supposed to how to say, which these cases are supposed to protect. சரியா? அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அதை வருத்தப்படணும். ஓகே, ஈவெண்ட்ஸ் URL, ஈவெண்ட்ஸுக்கு தனியாக ஒரு காலம் வந்ததுலாம் ஈவென்ட்ஸ் ஆமா சார், Zomato events இந்த இருக்குல்ல, அதுல இருந்து நம்ம எஸ் ஆர் நோ எடுத்துக்க போறோம். யா, சோ ஈவெண்ட்ஸ் URL தேவையில்லை. யூசர் ரேட்டிங் டெக்ஸ்ட் இருக்கட்டும். ஓகே, யூசர் ரேட்டிங் கலர் தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம யூசர் ரேட்டிங் அக்ரிகேட் ரேட்டிங் வச்சு we are going to process. Restaurant ID, let's drop it off, latitude, longitude. Okay, location address இருக்கட்டும். சரியா? See country ID, do you see any correlation from this data set? இங்கே எப்படி country ID எடுப்பீங்க? There is this file called country code. Yeah, ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு சார். Yeah, country ID, location of course, city ID, zip code, latitude, longitude. I don't think these are needed. See, these might be needed. நம்ம யூஸ் கேஸுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறதில்லை, அவ்வளோதான்.
just because I removed something one day வந்து இல்லை இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கக்கூடாது. ஓகே, number see again it depends, EDA depends on every individual data scientist. df2.info என்ன பிரச்சனை df2 ரன் பண்ணனும் சார். to series இப்படிதான் நம்ம நார்மலாக அதை ஸ்லைஸ் பண்ணுவோம். ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கா கரெக்டு தான் சார். ஈவன் டேக் அப்போ எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் ஜிபிடி ஃபெசிலிட்டி செப்பரேட் இருக்கா? You can just go to here, explore GPTs, I'll show you that. Basic version அதெல்லாம் இருக்காது சார். Paid version இல்லையே, basic versions-ல இருக்குமே. So this one, this is a basic version. இதுலயுமே explore GPT option இருக்குமே. இதோ. Okay. explore GPT ன்னு சொல்லிட்டு. நான் ஜெனரலா இருக்கறதுல தான் போடுவேன். See, என்ன சொல்றது, அவங்க அதுக்குன்னே இது பண்ணியிருக்காங்க. Okay. It should be a list of list. See, எவ்வளோ ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா? I should have at least if this guy was not there, okay, we would have spent at least next 10 minutes understanding. We would have gone through the documentations, referred to the previous works which we have done. அண்ட் இதுலேயுமே நீங்கள் வந்து டக்கு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியணும், ஓ நம்ம லிஸ்ட்டாக போடல அப்படிங்கிறது. That comes only when you know how the data frame works, how the setup works, right? So to anyone who thinks GPT is going to take away your job, you can just take a look at it. It's going to speed up the process, not to slow down. இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் கதை பேசி போகிறோம், இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறோம். அடுத்த டேட்டாஸ் இது வந்து இப்போ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் EDA we are doing, right? அதனால we are taking so much time. But when it comes to next EDA, we won't even take this much time. Just go and ask this guy to describe. Okay. Order of events conversion law. Okay. Okay. Can you give me a description of the above data set with the following info? I'll just copy this entire thing. Data definition மாதிரி கொடுக்கணுமா சார்? Yeah, let's ask it. Okay sir. Let us ask what this one does. Let's say this is to be included in my EDA report as is to be included in my EDA report as a description of the new data frame I have to from the original one. Original data frame எங்க இருக்கு? That's a DF1 column. Of the features I felt not needed for the analysis. நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? I'm just murmuring.
Yes, sir. கேக்குது sir. Sorry, sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா when we focus on something else, right, these அந்த ஒரு continuous flow வராது. Okay, it is constructing data frame. See, Yes, sir. it's not just like that giving. You can see how it is thinking on the data, on the thinking pipeline. See, என்ன நடக்குது, என்ன எப்படி பண்ணுதுன்றது பாருங்க. It's not just that it is taking the data and giving us, right? See, என்னதான் யோசிச்சு வைக்குதுன்னு பாப்போமா. Okay. Asipma, okay. Description. This we different learn to the analysis dropping necessary column. Dropping those are not original data set contains 38 columns, but we have a new data frame with 19 columns for streamlined analysis. Okay, this makes valid sense. Okay. See, just because GPT கொடுத்துச்சுன்றதுக்காக அப்படியே எடுத்தும் போடக்கூடாது. நியூ டேட்டா ஃப்ரேம் இது வந்து இட் மேக் சென்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் செலக்டட்னு கொடுத்ததுக்கு இது நமக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி நோ வாட் ஃபீச்சர்ஸ் வி செலக்டட். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கொடுத்ததுக்கு ஜஸ்ட் அந்த இன்ஃபோ, ரைட், இதுதான் அந்த இன்ஃபோ. இதெல்லாம் நாம் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன், அது ஜஸ்ட் அதை ரீஅரேஞ்சும் பண்ணுது. பட் தட் கிவ்ஸ் யூ இன்சைட்ஸ். யூ ஷுட் நோ விச் ஒன் டு டேக் அண்ட் விச் ஒன் நாட் டு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு தேவையானதான் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு. GPT still has the habit of hallucinating. You know what hallucination is? Deviate பண்றது. It just things basic hallucination இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இருக்குன்னு அது நினைச்சுக்கும். நம்ம என்ன சொல்றது புரிஞ்சுக்காம அது வந்து இட்ஸ் நாட், அது புரிஞ்சுக்காம இல்லை, புரிஞ்சுக்கும். அப்படியே கதை எழுதும் போது அதோட மானியத்தினை பொன்மானியத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துரும். See sir, it happens. ரைட்டா? டேட்டா ஃப்ரேம் டோட்டல் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அனாலிசிஸ், ரைட்டா? காலம் டிஸ்கிரிப்ஷன், ஒவ்வொரு காலமுக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதலாம். See, these are the things which you have to understand. இவங்க இந்த காலம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் a good thing. Yeah sir, ரெஃபரன்ஸ் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு தெளிவா தெரியாது. பட் if you can say you can format it actually. நாம இப்போதைக்கு அதெல்லாம் நான் பண்ண போகிறதில்ல. column descriptions, டேபிள் மாதிரி சொல்லுங்க சார். okay, oh, it looks whatever. See, has online delivery இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த லைன்ல கொடுத்துருக்கோம். இவங்கள்ட்ட ஜிபிடியே டேபிள் மாதிரி போடணும் போட்டுருங்க. யா, இதெல்லாம் நாம் பண்ண வேண்டிய வேலையை அது எவ்வளோ ஈஸியாகுது அப்படிங்கிறது தான். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு ஷோ யூ. ஓகே, நீங்கள் கேட்ட அதே தான். இப்போ டேபிள் நான் உட்காந்து போடணும், இது எல்லாத்தையும் நான் உட்காந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஹெடர் எது ஃபுட்ரு எதுன்னு நான் எடுத்து போடணும், ரைட்? லெட்ஸ் சி திஸ் கை ஹவு குட் திஸ் கை வாக்ஸ் அப்படிங்கிறது. See? ஓகே, அப்படியே போடுவோமா? இந்த எடிட்டரில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. ஓகே, இட்ஸ் நாட் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஜிபிடி, இட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் த எடிட்டர். இட்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை. இருக்கு, இந்த டேபிளாக தானே வருது சார். அது மேலே இருக்கிறது நம்ம போட்ட எடிட்டர், பட் இட்ஸ் கமிங் அஸ் டேபிள்.
You see how easy it is for us to generate a report like this. நாம இன்னும் சார்ட்டே போடல, இன்னும் ஃபீச்சர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கல. We just understanding the data, we are just describing the data. So this is how EDA is. Anyone who thinks EDA is going to be like colorful, எடுத்தோடனே சார்ட்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் அப்படின்னா, no, that is not the case. Seriously, right? நாம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்? We just started analyzing the இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், right? DF1 காப்பி பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். This is what we have discussed. That's why I always tell data science is not about the programming. It is about how you understand and manipulate your data. So now you have the description of the data. Already GPT to pola. Okay. Finally, rationale behind the dropping. Why did I drop? The original features in the not as URLs. URLs now on the URLs. It won't help you. Okay, API keys and IDs. Again, it won't help you. Okay, location coordinates won't help you. Right? Redundant information. Sorry. Okay. These are things which are there. Okay, எப்படி நம்ம அடுத்த லைன் கொண்டு வரது? I think it should be some enter. Yeah, enter கொடுக்கணும். ஒரு enter கொடுக்கணும். கிட்ட மார்க் டவுன் வருதுன்னு சொல்லுங்க. So you see, you can have see a lot of these insights can be obtained. இதெல்லாம் நாம உட்காந்து எழுதணும் முன்னாடி. இப்போவும் நாம தான் பண்ணியிருக்கோம். the only thing is GPT வந்து அந்த இங்கிலீஷை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. இதை வந்து நாம டைப் பண்ணியிருக்கணும் உட்காந்து. நான் எப்படி பார்த்தா இந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ணி நாம டைப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எடுத்து ஓகே இதெல்லாம் இதெல்லாம் யூஆர்எல்ஸு இதெல்லாம் நான் வந்து எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி நாம டைப் அந்த இங்கிலீஷை அது வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ இட் தட் இஸ் how it is speeding the process. EDA பொறுத்த வரைக்கும் how you analyze, how you present your data, that makes more sense over here. Okay, so that's why we say so nodes, missing value cosines, Zomato events and currency, non-null entries indicating missing data. So this one again, this interpretation is not what we want. இது என்ன சொல்லுது, மிஸ்ஸிங் குசைன்ஸில் வந்து இவ்வளோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் ஜொமேட்டோ ஈவெண்ட்ஸில் இவ்வளோ தான் வேல்யூவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லுது. பட் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், ஜொமேட்டோ ஈவெண்ட்ஸுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லைன்னா 0s and 1s கொடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஜிபிடி சொல்லுது ஓகே, எனக்கு என்ன தேவை, am I going to do this? ரைட்டா? So this is how you will progress with your EDA. Okay, இப்போ நம்ம வந்து நல் வேல்யூஸ்லாம் எடுத்தோம், ரைட்? இதில் வந்து என்னென்ன நல் வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்தோம். இங்கே இருந்து நல் வேல்யூஸ் பார்த்துட்டு நல் வேல்யூ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணும், என்னென்ன டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம், ரைட்டா? நார்மலி இதை வந்து ஈஸியாகவும் பண்ணலாம். நாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, லூப் போட்டும் பண்ணலாம். there is this option. So இப்போ df1லே நான் வந்து இப்போ லூப் போடுறேன்னு வைங்களேன், df3 equal to f for f in df1 dot columns if df1 of feature is that is null, that is null, sum is greater than 0. Same answer will be given. So this is called as list comprehension. இது வந்து பைத்தான் பேசிக்ஸில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றது வந்துருக்கு. இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நல் வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ விச் இஸ் லைக் வாட் இங்கே நம்ம அப்சர்வ் பண்ண அதே விஷயந்தான், ரைட்? இங்கே நம்ம என்ன ஜஸ்ட் சம்முன்னு கொடுத்தோம், விச் மீன்ஸ் இஸ் கிவிங் மீ ஒவ்வொரு காலம்லேயும் நல் வேல்யூ இருக்கா இல்லையா, எத்தனை வேல்யூ இருக்குன்றது.
பட் இங்கே பாருங்கள் வாட் ஐ ஹவ் செட் எந்த காலம்ஸ் நல் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் நான் எடுத்து வந்திருக்கேன். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ df காலம்ஸில் மட்டும் நான் வந்து எடுத்து வந்திருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் ஹவ் யூ மேனிப்புலேட் or how you interpret your data. ஓகே, அண்ட் இதுவே நான் இப்போ df1க்கு பதிலாக df2ல நான் கொடுத்தேன்னு வைங்களேன். ஸோ திஸ் இஸ் a new data frame which I created, right? Let us see. Data df2 these are the only 3 things which are having null value. Now I can decide whether I want how I want to calculate the null values அப்படிங்கிறது. Let us try that as well. எரர் அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அடிக்குது. greater than 0 அப்படின்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அடிக்குது. So it should be df2. ஓகே, டேட்டா ஃப்ரேம் 2ல இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நல் வேல்யூஸ் இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஐ வாண்ட். இதோட வேல்யூஸ் எத்தனை கவுண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியணும். See, this is how you can. Okay, just give me 1 second. Even take it home. Then period. Create a table with features and the number of missing values. I need the Python code. Sorry. Create a table na koduttom. It shows, it gives us whatever we want. Create dictionary. Only the features with missing values. நாம கொடுத்த அதே தான். நாம கொடுத்த அதே வேல்யூ தான். df2 columns. See, df3 dot to list. Okay, the list of convert பண்ண முடியாது கொடுத்திருக்காங்க. We will figure out a way. Okay, so cosines la itana missing value, zomato events la itana missing value, currency la itana missing value. So now we can say currency la ivlo 20 missing value da irukku. Enoda actual size number of records pathinga appadina, what's the actual number of records? Description கொடுத்திருந்தோமே 29,000. So of that only 20 is missing. I can drop this. So very small significance. Cosines 190 தான் இல்லை, அந்த 190 records I can drop. I still will have my substantial data set. So I can just drop these values. So I don't have to put more effort into the system saying okay எனக்கு இது வந்து மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இருக்குது, நீ வந்து ஒரு மீடியன் எடுத்து மோட் எடுத்து ஃபில் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி
அந்த அளவுக்கு நான் அந்த டேட்டா ப்ரிசர்வ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இட் இஸ் வெரி மைன்யூட். 20,000க்கு 200 அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் வாட் 1%. or 2,000, 20,000. 1% of my data is what I'm going to lose. I'm still having 99% of my data. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் போய் வந்து இல்லை நீ வந்து எல்லா டேட்டாவும் எடுத்துக்கோ, மீன் வேல்யூ எடுத்து மீடியன் வேல்யூலாம் வச்சு அந்த டேட்டாவை ஃபில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி I don't have to predict my data, because whenever I am predicting my என்ன சொல்கிறது my quality is going to go down. Still you can't predict the cousins. கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ ரிப்பீட்டட் ஃபீச்சராக இருந்தால் யூ கேன் கோ மேல் ஃபீமேலாக நான் பாட்டிக்கு இந்த 190 மேலாக ஃபீமேலாக வந்து மோட் வேல்யூ எடுத்து போட்டுடலாம். இல்லை ஏதோ நியூமரிக்கல் வேல்யூ வந்ததுன்னா ஆவரேஜ் மீன் எடுத்து நான் ஃபில் பண்ணிடலாம். ஹவு வில் யூ ஃபில் த குசைன்ஸ்? நோ சென்ஸ் டூயிங் இட். ஸோ இப்போ அந்த இதெல்லாம் இப்போ இதை வந்து நான் ட்ராப் எண்ணெய் கொடுத்தேன் அப்படின்னா சி df ட்ராப் எண்ணெய் okay, and now if I do the same, okay, இல்லை நான் df to drop என்ன கொடுத்தேன். Why the actual data frame is not reflecting? df 3 drop பண்ணி இல்லை df2 will df2 drop பண்ணி df2 ல என்ன இருக்கு? ஓகே drop okay df2 மொத்தமா போயிடுச்சு. அதான் சார். And when I said drop NA, it lost df2 completely. See, what I'm trying to do is I'm just trying to drop these cosines. Let us see. Now, அடுத்த செஷனில் இந்த ட்ராப் NA கான்செப்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பட் ஆல்ரெடி ட்ராப் NA வந்து நான் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா கூட நான் ஒரு செஷன் பண்ணியிருப்பேன். Yes, yes. Right? Understand. Krishna, you should have given me the answer. Yes, sir. See, it's not. I'm not going to remember any of these things, right? Okay, even take up, man. Why is this guy here? Tell me how to drop all the missing, all the null records. We are dropping only the rows of the null records, right? All the records in the records with null value for cosines from data frame 2. இல்லைன்னா from the above result how to drop. அது அவனே சொல்லிடுவான் பாரு. இந்த in place to subset நானும் பண்ணிருக்கேன், மறந்துச்சு. நான் தான் எனக்கு இன் பிளேஸ் ஞாபகம் இருந்தது. கிருஷ்ணா ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து இது ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது காலம்ஸ் ஆட் பண்ணுறது, ரோ ஆட் பண்ணுறது ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். இப்போ எஸ் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? அந்த சப்செட் எடுத்தா அது தனியா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். ஸோ இப்போ பாருங்க, இப்போ எனக்கு மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் 180 மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ், ஐ கேன் டூ த சேம் ஃபார் கரன்சி ஆஸ் வெல். ஐ தாட் அந்த கரன்சிலே வந்து இது போய்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரன்சிலே எம்டி இதாக இருக்குது. ஐ கேன் டூ த சேம் அண்ட் ஸ்டில் மை டேட்டா செட் ஓன்ட் லூஸ். சி இப்போ வந்து நமக்கு மிஸ்ஸிங் வேல்யூவோட கவுண்ட் ரொம்ப மினிமம் 1% தான் இருக்குது, விச் இஸ் நாட் கோயிங் டு இம்பேக்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் அவர் ஆக்சுவல் டேட்டா செட். அங்கே 99% ஆஃப் டேட்டா அங்கே அப்படியே இருக்குது, அதனால் நம்ம தைரியமாக ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குறோம். பட் ஸ்டில் யூ see I have not dropped the events, Zomato events. I'm just going to say convert that into 0 or 1. We'll do that one more time. Currency. Okay. I think we can close it by doing this.
Zomato events வந்து இன்னும் இந்த values இருக்கு. Now I am going to say give me the code where I can convert the missing values as Zomato events to 0 and non-missing values to 1. Okay, missing value to 0 and non-missing value to 1 in data frame 2. Non-value ones, df2 Zomato events. Okay. df2.info. Zomato events, it's non-null, all the 2453. df2.head. Zomato events, you see, ones and zeros. Again, இன்னைக்கு நம்மளோட இதில் ரெண்டு தான் நான் வந்து I am trying to prove. One, GPT can make you faster. You don't have to remember everything on top of your head, but you have to understand your data science concept. GPT cannot help you with your data science. நீங்கள் வந்து அதுகிட்ட போய் சொல்லலாம், எனக்கு இந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூ எடுத்து கூட அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா it will help you. Right? பட் அதுக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. யூ ஹேவ் டு பி கிளியர் enough to instruct it. That can happen only when you know EDL நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம எப்படி காலம்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான். That helps you with the code. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல, எனக்கு இந்த மாதிரி இதான் டேட்டா ஃப்ரேம், எனக்கு இதெல்லாம் கோட் வேணும்னு நான் கேட்ட உடனே it gives me the code and the code is working fine most of the times. முன்னாடிலாம் வந்து 50% டைம் தான் கோட் ஒர்க் ஆகும். Now it has evolved to such a way the codes are working for so long. Right, but you should. This is again like calculators in the mathematician's hand. Just because you have a calculator doesn't mean that you are a mathematician. You can't. But if the mathematician has his hands-on calculator, he can just focus on the logics rather than the actual aggregations which they are doing. Right. So that is the note with which we are closing today's session. Yes, sir. Right. So GPT again, I would recommend you guys. இது வந்து ரொம்ப cheap number, $20 நம்ம தான் it is getting paid. It is costing. You can என்ன சொல்றது? You can explore. Sir, one more thing, sir. நான் ஆல்ரெடி along with my colleague நாங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியால பேமெண்ட் வரைக்கும் போனோம். பட் இது வந்து ஒரு மெயில் ஐடி தான் இதுல அலோவ். எஸ் சார். சிங்கிள் சீட்டர். எப்படி பண்ணனும் தெரியல. சிங்கிள் சீட்டர் ஐ திங்க் இட் அதுவே கேட்கும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இப்போ சார் அது கொடுத்தோம்னா டைரக்டா பேமெண்ட் போறதுக்கு லைக் எஸ்டர்டே வி வென்ட் $20 னு காமிச்சது ப்ளஸ் GST ஓட போட்டா $23 கிட்ட வந்தது. அப்கிரேட் பண்ணனும் சொல்லி அதுவே அப்கிரேட் ப்ளஸ் கேட்கும். யூ கேன் கோ ஹெட். பட் இது வந்து என்னன்னா சிங்கிள் சீட்டர், அதனால வந்து மல்டிபிள் மெயில் ஐடிஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அதான் சார் சிங்கிள் மெயில் ஐடிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பண்ண. பட் என்னன்னா கார்டு டிக்ளைன் இல்ல கார்டு வந்து அது இன்டர்நேஷனல் கார்ட்ஸ்ல கிரெடிட் கார்டு தான் அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகே. நீ என்ன கார்டு யூஸ் பண்ணா? HDFC சார். HDFC அதான் இல்ல. you have to take a look at whether that supports the international billing, because வந்து recurrent billing அது auto mandate international mandate செட் ஆகும். RBI ஒரு கைட்லைன்ஸ் படி இப்போ அந்த auto mandate இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அது இன்டர்நேஷனல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, அதனால வந்து உனக்கு அந்த கார்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இது செட் டிரான்சாக்ஷன் அலோவ் பண்ணுதா, அதே மாதிரி கார்டில் வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்சாக்ஷன் லிமிட் ஏதாவது செட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாரு. ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நாம் வந்து லிமிட் செட் பண்ணியிருக்கோம். நான்லாம் என் கார்டுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு $2000 மேலே ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது லிமிட் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஈவன் இன் கேஸ் மை கார்டு கெட்ஸ் காம்ப்ரமைஸ், நீ $2000 போ, அவ்வளோதான். My tap off looks. See, these are like security measures. We won't know what happens. Right? I was just looking at a video. ஒருத்தன் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கான். And there was a guy with a tap machine. நம்ம பெட்ரோல் டேப் பண்ணுவோம்ல, வாலெட்டில் வச்சு டேப் பண்ணிட்டு அவன் பாட்டுக்கு டெபிட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். This guy doesn't even know.
ரைட்டா. அவன் என்ன பண்ணி பர்ஸில் அழகாக அவன் கார்டை எடுக்கல, எதுவுமே பண்ணல, டேப் ஆனில் இருந்தது. he just debited 5,000 rupees. இந்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி அடுத்த ஸ்டாப்பில் முடிச்சுட்டு போயிட்டான். ஓகே, ஒன்லி when this guy knows டெபிட் மெசேஜ் வந்ததுக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆள் பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கே தெரியும். by that time it will be too late. ரைட்டா. ஸோ அதனால் யூ ஜஸ்ட் செக். அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்கள் பை டிஃபால்ட்டே இப்போ பேங்க்கெல்லாம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் லிமிட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க, 5,000 10,000 அந்த மாதிரி லிமிட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, பட் திஸ் ஐ வுட் சஜஸ்ட் திஸ் ஒன் இஸ் a worthy investment. You have a lot of options. Okay, you can explore. Let's see. It's not just GPT. So you can explore GPTs. You see website generator. You just tell it gives you beautiful HTML, CSS மொத்த கோட்ஸும் கொடுக்கும். You have the option to do research, code copilot, image generator, நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நானும் இது இப்போ தான் புதுசாக காசு கொடுத்து வாங்கினதுனால இப்போ தான் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பட் ஜிபிடி ஸ்டில் இஸ் மேக்கிங் மை லைஃப் ஈஸியர் அட் மெனி வேஸ். நான்லாம் முன்னாடி உட்காந்து பக்கமாக ப்ரொப்போசல் அடிக்கணும், இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஜிபிடியில் போய்ட்டு நான் சொன்னாலே போதும், வித் ஜென்ரேட்ஸ் அ பேராகிராஃப். அகெயின் அதோட ஹலூசினேஷன்ஸை எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு டேலண்ட் இருக்கணும். அண்ட் அந்த ஹலூசினேஷன்ஸ் எப்போ குறையும் அப்படின்னா, whenever we are giving this இந்த மாதிரி இந்த ப்ராம்ப்ட் இருக்குல்ல, இதுதான் இனிஷியல் ப்ராம்ப்டிங். இந்த இனிஷியல் ப்ராம்ப்டிங் கரெக்டாக செட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஹலூசினேஷன்ஸ் இருக்கும். இதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தெளிவாக கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஹலூசினேஷன்ஸ் will go off. So okay, you guys explore, give it a try. சரியா? I'll see you guys in the next class. Okay. So how about small homework? Yes sir. நேத்து பண்ண பைத்தன் ஸ்கிரிப்ட் கிருஷ்ணா பண்ணது ஷேர் பண்ணுங்க, செக் பண்றேன். கிருஷ்ணா பண்ண பைத்தன் ஸ்கிரிப்டா? ஆமா சார், நேத்து பண்ணது merge df and வேற ஒரு ஃபைல். கிருஷ்ணா அப்படியே அது சரி அப்போ பண்ண you share your IPNB file. அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு இது பண்ணும்போதே. ஓகே, ஷேர் மீ யுவர் IPNB ஃபைல். சரியா? வாட்ஸ்அப் பண்ணி விட்டுரு, நான் அப்புறமா ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஓகே சார். See, I'm fine with creating a group for you guys. Are you guys okay? Okay sir. WhatsApp group create பண்ணி விட்டுறவா? அப்பனா என்ன அப்டேட்ஸ் பார்த்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். Yeah, so yeah, I'm fine with எனக்குமே ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனியா மெசேஜ் பண்றது கடுப்பா தான். மோஸ்ட்லி நான் குரூப்ல வந்து அமைதியா தான் சார் இருப்பேன். இந்த மெசேஜ் வராது. இல்ல எனக்கு நேத்து நாமே சீக்வல கனெக்ட் பண்ண சார், நிறைய எரர் பண்ணல. Yeah, so see, you guys can collaborate, right? Yeah. The main objective is you guys can collaborate. ரொம்ப நீங்கள் இட்ஸ் லைக் ஒன்லி 2 people, அதனால எந்த பிரச்சனையும் வராது. நார்மலாக ஏன் நான் குரூப் கிரியேட் பண்ணாலும் அவாய்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, when the number of people are high, right, unwanted issues will pop up. ஓகே, அதுவும் ஜெண்டர் மிக்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என் நம்பர் அவன் எடுத்துட்டான், அவன் நம்பர் எனக்கு அப்படி மெசேஜ் பண்ண. நம்ம our focus will be like on teaching these things, doing something good. See, the point என்னன்னா, eventually you guys can help each other. நாளைக்கே கிருஷ்ணா if he says okay I want to move to US, you can give him information like நீ எப்படி மூவ் பண்ணலாம், rather than directly going and blindly approaching a consultant company. You will have that experience. You can say okay இந்த மாதிரி பண்ணலாம்டா, அந்த ஒரு கைடன்ஸ் வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கும்போது வரும். ஓகே, அது வந்து but there are idiots who will make sure that group goes to crap. ஓகே, அதனால தான் நான் வந்து I'm very conscious on doing these things because we won't have time to deal with those kind of setups. Yes sir. But sometimes நான் துபாயில இருந்து Facebookல தான் இங்க குரூப் பிடிச்சேன், அவங்க நல்லா கைட் பண்ணாங்க. இங்க வந்து Facebookல தான் நம்ம குரூப் பிடிச்சேன், அவங்க நல்லா கைட் பண்ணாங்க. இப்போ 2 இயர்ஸா வந்து நீங்க அந்த குரூப்லயே பாருங்க, விளங்காத ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பா. ஆமா, ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் அதுல இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா எவனா ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க. because those guys don't know the value of that group. Yes. சீரியஸா ஏடா, நாம இவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகே, அதோட வேல்யூ அவங்களுக்கு புரியாது.
ஓகே sometimes the growth goes அதனால அந்த மாதிரி இஷ்யூ ஏன் கிரியேட் பண்ணுவானேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சாம்பிடி வச்சிருக்கிறது தான். பட் யூ கைஸ் ஆர் லைக் ஓகே ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் அ மந்த். I'll tag you guys together. It's not just for you helping him go to US and all. உங்களுக்குள்ள doubts you can clarify. Yeah, discuss பண்ணலாம் இது. It's not that you always have to reach out to me. You guys can clarify, talk in the group. Keep that group as a knowledge base. உங்களோட ரெண்டு பேர், இப்போ ஒரு ஆள் யோசிக்கிறதா ரெண்டு பேரை யோசிக்க, நீங்கள் ஒரு இது அட்டெம்ப்ட் எடுக்கிறீங்க, இட்ஸ் ஹேவிங் எ ட்ரபிள், யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஹிம் கொஸ்டின், நீ என்ன பண்ணியிருக்க, ஹவு வில் யூ அப்ரோச், ஆர் இஃப் ஐ எம் கிவிங் அ ஹோம்ஒர்க் யூ கைஸ் கேன் கொலாபரேட், யூ கைஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்டா? அஸ் லாங் அஸ் இட் இஸ் கோயிங் ப்ரொடக்டிவ், கீப் தட் குரூப் ஆக்டிவ். சரியா? Let's keep it as a very close to group. In future யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா we will take a look. சரியா? Okay sir.